8962 заседание Совета Безопасности объявляется открытым. Предварительная повестка дня данного заседания гласит: общие вопросы, касающиеся санкций, предотвращение их гуманитарных и непреднамеренных последствий. Повестка дня утверждается. Я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы от имени Совета отдать должное ее превосходительству постоянному представителю Норвегии госпоже Мони Юль и ее команде за работу в качестве председателя Совета в январе. Я уверен, что говорю от имени всех членов Совета, выражая им глубокую признательность за проявленные отличные дипломатические навыки в ходе руководства деятельностью Совета в прошлом месяце. На основании правила 37 временных правил процедуры Совета я приглашаю принять участие в данном заседании представителей Боливарианской Республики Венесуэла, Демократической Республики Конго, Ирака, Мали, Судана и Южного Судана. Решение принимается. На основании правила 39 временных правил процедуры Совета я приглашаю принять участие в данном заседании следующих докладчиков: госпожу Розмари Ди Карло, заместителя генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства, и господина Мартина Гриффитса, заместителя генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи. Решение принимается. Сейчас Совет Безопасности приступит к рассмотрению пункта 2 повестки дня. Я хотел бы обратить внимание членов Совета на документ С-2022-86, письмо постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций от 2 февраля 2022 года на имя Генерального секретаря, препровождающее концептуальную записку по находящемуся на рассмотрении пункту повестки дня. Сейчас я предоставляю слово госпоже Розмари Ди Карло. Thank you, Mr. President, for the opportunity to address the Council on this important issue. Sanctions remain a vital charter-based tool available to the Council to ensure the maintenance of international peace and security. As stressed when the Council last met to discuss this topic, they are not an end in themselves. To be effective, sanctions should be a part of a comprehensive political strategy working in tandem with political dialogue, mediation, peacekeeping, and special political missions. There are currently 14 Council sanctions regimes. They support conflict resolution in Libya, Mali, South Sudan, and Yemen. They aim to deter unconstitutional changes of government in Guinea-Bissau. They curb the illicit exploitation of natural resources that fund the activities of armed groups in the Central African Republic, the Democratic Republic of Congo, and Somalia. They constrain the proliferation of activities of the Democratic People's Republic of Korea and the terrorist threat posed by the Islamic State in Iraq and Levant, Al-Qaeda and their affiliates. UN sanctions are no longer the blunt instrument they once were. Since the 1990s, they have undergone considerable changes to minimize their possible adverse consequences on civilian populations and third states. The most applied targeted measures include standardized humanitarian and other exemptions. In the case of arms embargoes, exemptions are routinely granted for the import of non-lethal equipment necessary for humanitarian actors to operate in conflict zones. In the case of travel bans, exemptions are routinely provided for medical or religious reasons or to participate in peace processes. Exemptions to asset freezes allow payment for food, utilities, or medicines. Moreover, the Security Council has instituted standing humanitarian exemptions in the Somalia and Afghanistan regimes, as well as a case-by-case humanitarian exemption systems in the Libya, Yemen, and DPRK regimes. The 1718 Committee, which oversees sanctions on the DPRK,
has approved 85 of the 100 exemption requests received since 2017. The committee has also granted multiple timeline extensions in recognition of the logistical challenges created by the COVID-19 pandemic. In recent years, the Council and its sanctions committees have increasingly sought to obtain first-hand information on possible adverse consequences for civilian populations and third states. They have done so through regular briefings by OCHA and by the Secretary General's Special Representatives for Children in Armed Conflict and for conflict-related sexual violence. Sanctions committee chairs also regularly travel to countries under sanctions, and the committees frequently meet with country as well as neighboring officials. Sanctions are continually adjusted in response to changes on the ground, with due regard for the impact on civilian populations. In recent years, the Council terminated the Eritrea sanctions and significantly narrowed down the scope of the arms embargo on the Central African Republic. On the other hand, in response to a new serious threat to peace and security in Somalia, the Council imposed in 2019 a ban on improvised explosive device components. I should also note that in the last decade, only one member state has reported facing special economic problems arising from Council sanctions. Mr. President, the last decade has also shown that sanctions can do more than limit the influx of arms and ammunition or the financing of armed groups in conflict-based situations. Almost all the sanctions regimes supporting conflict resolution now include designation or listing criteria intended to uphold international humanitarian law or international human rights law. They have served as leverage to bring about positive outcomes for people at risk. For example, the prospect of sanctions has opened the space for child protection actors to negotiate the release of children by armed groups in the Democratic Republic of Congo. Importantly, more than 50 individuals and entities have been designated or put on sanctions lists by the Council or its committees for involvement in conflict-related sexual violence, the use of children in armed conflict, migrant trafficking, attacks on humanitarian workers, and obstruction of delivery of humanitarian assistance, among other international humanitarian law criteria. They include Sultan Zabin, the director of the Criminal Investigation Department in Sana'a, Yemen, for torture and sexual violence in conflict, and Ahmed Ag al-Bashar, self-proclaimed president of the Humanitarian Commission of the Kidal region in Mali, for obstructing the delivery of humanitarian assistance. The imposition of sanctions solely for such acts is a relatively recent and welcome step. Its use sends an unmistakable signal about the Council's commitment to ensure accountability for violations and abuses of international humanitarian or human rights law. Mr. President, the evolution from comprehensive to targeted sanctions marked a sea change in this area of the Council's work, but there are still some concerns about unintended consequences or adverse effects of Council sanctions. De-risking policies and over-compliance are probably two of the most important problems facing humanitarian actors. Financial actors and other service providers may impose additional conditions, increase their costs, or simply refuse to provide the requested goods and services, thereby inhibiting the delivery of humanitarian assistance. The continued difficulty in reviving the banking channel for humanitarian transfers to the DPRK since its collapse in 2017 is a prime example of such challenges. These difficulties can be compounded when financial actors and other service providers are obliged to comply with multiple sanctions regimes, as well as counterterrorism and anti-money laundering regulations across the globe.
In trying to abide by a wide range of applicable measures, these actors sometimes adopt an overly broad interpretation of what is required by sanctions regimes, often in contradiction with the interpretation of humanitarian actors. Mr. President, more can be done to reduce the possible adverse consequences of sanctions. The humanitarian community and much of the world warmly welcomed Resolution 2615, which carves out a humanitarian exemption to the sanctions regime on Afghanistan. Similar standing exemptions in other sanctions regimes could go a long way to respond to the critical needs of civilian populations. Various Council resolutions make it clear that sanctions are, and I quote, not intended to have adverse humanitarian consequences for the civilian populations, end quote. Other resolutions require that member states ensure that their implementation measures comply with their obligations under international law, including humanitarian and human rights laws, as applicable. It is extremely important to recall these provisions at every opportunity. Member states can further minimize the burden of additional due diligence and reporting requirements on humanitarian actors by keeping their domestic legislation as close as possible to Security Council language. Additionally, the continued monitoring by sanctions committees of the possible humanitarian impact of sanctions is vital. Their groups of experts may assist by gathering information about the possible unintended impact of sanctions on humanitarian activities as appropriate. It is also essential to increase cooperation with humanitarian actors and the private sector. The UN Interagency Working Group, established in 2014, has helped promote better understanding and a system-wide approach to sanctions. My department, through the Security Council Affairs Division, has launched other initiatives, including training to build capacities and increase synergies among these key constituencies. Lastly, allow me to touch briefly on the role of the Ombudsperson. Its establishment in 2009 introduced a more robust due process mechanism available to individuals or entities seeking to be removed from the Islamic State in Iraq and the Levant, Daesh and Al-Qaeda sanctions list. Providing fair and clear procedures to all other designated entities and individuals would render the sanctions tool even more effective. Thank you, Mr. President. Я благодарю госпожу Ди Карло за ее брифинг. Сейчас я предоставляю слово господину Мартину Гриффитсу. Mr. President, thank you very much, and thank you for the opportunity to speak to the members of this council today on this very important issue. And I respect very much the weighty responsibility that the council holds under Chapter 7 of the Charter. It's the council's vital prerogative to devise measures under Article 41 in the pursuit of international peace and security, as we have heard so clearly just now from Rosemary. I thank the Council for its recent decision to confirm exemptions that have allowed humanitarian operations to continue, however, in Afghanistan, again, as we just heard, a resolution that passed only in December. Sanctions are a fact of life in many humanitarian relief operations. They affect our operations directly and indirectly and affect civilians even when those impacts are unintended. However smart, however targeted they are, compliance with sanctions is a daily element in the work of humanitarian agencies. They can impact our logistics, our finances, our ability to deliver. They can have those impacts. They can lead to humanitarian projects delaying or stalling. And some can threaten the well-being of a wider section of the population in civilian society. So I welcome this opportunity, Mr. President, to give a perspective on how sanctions can affect humanitarian needs and our response. UN sanctions, and many of those enacted also by member states, are not the blunt instruments of the past, as we have heard very clearly from Rosemary, and I stand with her on all her assertions.
The Security Council moved indeed, as we've heard, from broad economic and sectoral sanctions to a more targeted sanctions in the 1990s. We've seen cases where sanctions can positively impact compliance with international humanitarian law and human rights law. As Rosemary mentioned, the threat of sanctions has pushed a number of non-state armed groups to release children from their ranks in the Democratic Republic of Congo. UN sanctions are designed specifically also to limit unintended consequences, and I welcome this Council's clear and consistent signals that they are not intended to have adverse humanitarian consequences. I also welcome the Council regularly reaffirming that measures to implement sanctions need to comply with international humanitarian and human rights laws, and this should translate into ensuring that sanctions do not indeed impede exclusively humanitarian activities when conducted by impartial humanitarian actors. In Somalia, and now, as mentioned, in Afghanistan, the UN sanctions regimes have shown themselves able to adapt and carve out space for humanitarian activities to continue. Two very welcome examples. Despite attention to these risks and frequent dialogue with the humanitarian community, UN sanctions can, nevertheless, have negative consequences on civilians and humanitarian operations. Sanctions applied by member states carry similar risks and in fact often have a wider reach than sanctions imposed by the UN. Allow me, Mr. President, to summarize some concerns over the use of sanctions in countries already affected by humanitarian crises, where civilians are already vulnerable and institutions already and frequently fragile. Firstly, humanitarian access and principles can be put under pressure by the demands of sanctions. Sanctions can make it harder for humanitarian agencies to engage or transact with listed individuals or entities who hold significant control over the lives of entire populations. In addition, humanitarian independence, neutrality, and ultimately impartiality can be undermined, for example, by demands to vet and potentially exclude individual recipients of humanitarian aid. Secondly, banks and other commercial operators, aiming to avoid any risk of penalty or prosecution, can effectively deny services to humanitarian customers. They may sever commercial relationships or make routine transactions excessively slow and bureaucratic, even when they are well within permitted rules. Broad exemptions, for example, those we now have on Afghanistan, adopted by the Security Council and by some states, have provided essential reassurances to humanitarian organizations. However, again, as we've heard from Rosemary, in the context of DPRK, service providers and financial flows can remain throttled due to over-compliance and de-risking. Thirdly, commercial operators that trade food, fuel, or other necessities can also decide to err on the side of caution, to quote-unquote over-comply. That can lead to shortages and to price rises. This is especially disastrous in fragile countries already heavily dependent on food imports and experiencing humanitarian crisis. Humanitarian carve-outs, as we now have on Afghanistan, can allow us to continue our programs for those at greatest risk. But these, as we see and as we have said so vividly in the Afghan case, cannot substitute for commercial imports and basic state services. And finally, when ministries and departments are run by listed individuals, sanctions aimed at political movements and figures can limit the provision of social services and economic stability. In Afghanistan, neither the central bank nor any government entity is sanctioned, and nevertheless, the risk that sanctioned actors might benefit from transactions
led financial institutions in that case to effectively blacklist the Afghan financial and commercial sector. The same chilling effect led many international funded projects to pause, withholding, for example, the payment of teachers or hospital workers via ministry accounts. And as we know, a great deal of work and attention has gone to rectify exactly that situation, and we are much better off now than we have been. Mr. President, mitigating the humanitarian impact of sanctions, therefore, requires us to continue to review both the way sanctions are designed and the way they are implemented and impact. I would like to suggest some priorities. I urge the Council and UN member states to ensure that sanctions applicable in armed conflict do not impede the assistance and protection activities of impartial humanitarian organizations for persons who are not fighting, irrespective of their allegiance or designation. And in all contexts, they should ensure that sanctions do not restrict the enjoyment of economic, social, and cultural rights, including the right to food, water, shelter, and health. Sanctions should not have cascading secondary implications that go beyond the focus of the action. The Security Council and other jurisdictions implementing sanctions should build into the original legislation comprehensive humanitarian carve-outs from the outset, rather than case-by-case authorization procedures, which can be cumbersome and inefficient. Carve-outs should be smoothly translated into national legislation to lessen the concerns of humanitarian donors, NGOs, and private companies. And we have seen this recently with the United Kingdom's swift domestication of the UN carve-out on Afghanistan, very welcome, which provides broad reassurances to UK NGOs and their partners. Implementation, Mr. President, is sometimes, however, as important as design. It is design that I have now been referring to. But I welcome proactive efforts to build confidence. For example, the EU's recent letters of comfort that provide reassurance to financial institutions. And we have seen that also recently from the US administration on Afghanistan. I recall the US guidance that incidental payments in cases of aid diversion to al-Shabaab in Somalia would not be a focus for sanctions enforcement, and that was most welcome. And for their own part, humanitarian agencies can also boost confidence by investing in risk management and due diligence. Operations in Syria's northwest, so often discussed in this chamber, are highly monitored, as this Council knows, and that gives confidence that humanitarian resources are used to provide assistance to those who need it and not for any other purpose. It is the essence of principled humanitarian action. Mr. President, I have used the words can and may frequently in these remarks, and I emphasize the worries that we have are often about the unintended consequences and the chilling effect of sanctions, where action is needed and action, I think, is beginning to be taken more often. It is our indeed collective responsibility to ensure that sanctions can be used to improve compliance with international humanitarian law and human rights law, and to ensure equally that they do not have those unintended consequences for civilians already caught up in crisis. I look forward, Mr. President, to continued engagement with member states as we pursue efforts to that end. Thank you very much. Я благодарю господина Гриффитса за его брифинг. Сейчас я сделаю заявление в своем качестве представителя Российской Федерации. Уважаемые коллеги, благодарю замгенсекретаря Розмари Ди Карло и замгенсекретаря Мартина Гриффитса за оценки гуманитарных аспектов санкций, которые во многом созвучны с нашими подходами. Санкции Совета Безопасности ООН – важный инструмент по реализации возложенных на Совет функций по поддержанию международного мира и безопасности. Будучи одной из сильных форм реагирования на угрозы миру, они должны применяться крайне аккуратно, быть безупречно обоснованными и нюансированными.
Недопустимо их использование в качестве карательного оружия. Международные санкции должны отражать положение дел на земле и служить политическому процессу, а санкционные режимы подвергаться регулярному обзору и модифицироваться, вплоть до полной отмены. Настоятельно призываем к тому, чтобы адресный и гибкий характер рестрикций Совета Безопасности ООН стал константой. Необходимо внимательнее прислушиваться к мнению властей подсанкционных государств, более реалистично формулировать так называемые контрольные показатели, чтобы они не превращались в заведомо невыполнимые задачи. По нашим оценкам, многие из действующих сегодня санкционных режимов Совета Безопасности уже не соответствуют фактической обстановке, мешают планам национальных правительств в области государственного строительства, а также социально-экономического развития. В этом ряду можно назвать, например, Центральноафриканскую Республику и Судан. Абсолютным анахронизмом выглядят и санкции, сохраняющиеся в отношении Гвинеи-Бисау. Сопутствующий урон от санкционных мер следует воспринимать со всей серьезностью. Он проявляется в виде губительного воздействия на национальную экономику, жизнь и благосостояние населения. Данная проблема еще более обострилась на фоне бушующей пандемии коронавируса. К сожалению, несмотря на декларируемые тезисы о том, что ограничительные меры Совета Безопасности не должны сказываться на жизни простых людей, на практике международные рестрикции нередко приводят к ухудшению социально-экономической обстановки в подсанкционных странах. В этой связи необходимо и дальше совершенствовать инструментарий, предусмотренных резолюциями Совета, гуманитарных изъятий, в том числе и в пользу таких исключений, которые бы действовали для гуманитарных организаций на постоянной основе. Можно было бы подумать над тем, чтобы подготовить списки товаров, но не отдельные названия, а, например, международные коды товарной номенклатуры, которые ни при каких условиях не должны находиться в запретительном списке. Кроме того, нам импонирует опыт рубежа 2000-х годов, когда еще до введения санкций осуществлялись предварительные оценки их гуманитарных последствий. Серьезным препятствием для полноценного функционирования гуманитарных изъятий являются так называемые вторичные односторонние рестрикции, которые вводятся в дополнение к санкциям СБ. Под угрозой попадания под суровые национальные, а порой и экстерриториальные рестрикции, контрагенты отказываются заключать контракты на закупку разрешенной СБ гумпомощи. Транспортные операторы осуществлять ее доставку. Возникают трудности со страховкой грузов. Банки говорят о невозможности проведения денежных транзакций. Такие проблемы хорошо видны на примере КНДР. Вторичные санкции крупных западных стран создают атмосферу токсичности вокруг Пхеньяна и приводят к нежеланию сотрудничать с ним даже в тех сферах, на которые не распространяются международные ограничения. Не случайно Россия совместно с Китаем выдвигает конкретные инициативы, направленные на преодоление столь пагубной тенденции. Если Совет думает о простых корейцах, а не о геополитике, то эти предложения стоило бы поддержать. Невозможно не упомянуть ситуацию в Йемене, справедливо характеризуемую в качестве крупнейшей гуманитарной катастрофы современности. Связанные с санкциями меры, накладывающиеся на нежелание вовлеченных игроков отказаться от ставки на вооруженную силу, приводят к перебоям в доставках продовольствия и топлива. Миллионы людей страдают от недоедания и имеют ограниченный доступ к питьевой воде. Недопустимо, когда банковские системы третьих стран наживаются на замороженных активах Ливии, которые должны быть сохранены для будущих поколений этой страны в посткризисную эпоху. Бесчеловечно, если пожилые и смертельно больные люди, не представляющие угрозы для безопасности,
вынуждены терять время в ожидании, когда им выдадут разрешение на осуществление зарубежной поездки. Разве подобные ситуации добавляют авторитета нашему Совету? Что касается Афганистана, то принятая Советом Безопасности резолюция 2615 имела ключевое значение для разъяснения того, что гуманитарная помощь не является нарушением санкционного режима 1988. И это, надеемся, поможет предотвратить гуманитарную катастрофу в стране. Убеждены, что санкционный аппарат Совета Безопасности нуждается в изрядной гуманизации. Следует в этой связи подумать над путями минимизации расширительного толкования санкционных положений, в том числе посредством терминологической доводки. Возможно провести всеобъемлющую беспристрастную оценку гумпоследствий международных ограничительных мер, придать сотрудникам групп экспертов санкционных комитетов мандаты по мониторингу влияния санкций на гуманитарную обстановку, повысить требуемый на этот счет уровень экспертизы. Полномочия докладывать Совету о негативных последствиях санкций должны иметь и конкретные структуры в секретариате ООН, такие как, например, УКГВ. Уважаемые коллеги, Россия традиционно руководствуется пониманием о том, что санкции СБ ООН являются единственно легитимными. В этой связи растущую обеспокоенность вызывает практика применения отдельными странами и их объединениями односторонних принудительных мер. Рассматриваем таковые в качестве вторжения прерогативы Совета, которые создают помехи по обеспечению мира. Практику задействования таких ограничений трактуем как ущемление суверенитета государств и вмешательство в их внутренние дела. Тенденция к все более широкому использованию односторонних санкций подрывает нормы и институты международного права. Особенно нетерпимой является ситуация, когда отдельные страны, требуя выполнения своих санкционных ограничений, применяют рестрикции в отношении эконом-операторов третьих стран, действующих в рамках своего национального законодательства. Такое экстерриториальное применение санкций противоречит элементарным нормам международной законности. Примеров множество. Санкционная война, развязанная против Сирии, крайне негативно отражается на внутреннем положении страны, провоцируя дальнейшее усугубление социально-экономического кризиса. Широкие секторальные рестрикции против Белоруссии нацелены на разрушение ее конкурентоспособных предприятий и дестабилизацию общественно-политической ситуации. Ярким примером дискриминационной политики применения односторонних принудительных мер является Куба, выдерживающая блокаду со стороны своего северного соседа вот уже более 60 лет. Подлинный экономический террор был несколько лет назад развязан против Венесуэлы и ее законного правительства, которое, например, не может из-за введенных мер внести свой вклад в регулярный бюджет ООН и незаконным образом лишается голоса в Генассамблее. Санкционный прессинг негативно сказывается на социально-экономической ситуации в Иране. Решение ряда стран заморозить правительственные счета Афганистана в западных банках в связи с приходом к власти движения талибов является серьезным препятствием на пути к нормализации жизни афганских граждан. Считаем несостоятельными попытки отдельных международных игроков с помощью санкционной дубины надавить на руководителей Мьянмы и Мали. Экстерриториальные односторонние шаги наносят колоссальный ущерб развивающимся странам мира, подрывают их возможность по достижению целей устойчивого развития,
идут вразрез с усилиями по борьбе с изменением климата. В высшей степени негуманным является применение односторонних рестрикций в текущих эпидемиологических условиях. Наш призыв о создании зеленых коридоров для беспрепятственного передвижения медперсонала и лекарств остается в силе. Все более насущной становится необходимость многосторонних усилий по поиску коллективных подходов к ограничению односторонних санкций во избежание полной потери доверия к международным институтам, окончательной разбалансировки мировой экономики и долгосрочного ухудшения социально-экономического положения граждан. Как минимум, социально-гуманитарная сфера должна быть выведена из-под любых ограничительных барьеров. Россия уже давно ведет об этом речь на ключевых многосторонних площадках. На базе неприятия санкционной философии в международном сообществе формируется широкий клуб единомышленников. Наша страна традиционно выступает соавтором вносимых в Генеральную ассамблею ООН и СПЧ ООН от имени движения неприсоединения резолюций о негативном воздействии односторонних принудительных мер на соблюдение прав человека. Со схожих позиций выступают и наши партнеры по группе друзей в защиту Устава ООН, представителя которой у нас сегодня еще будет возможность заслушать. Уважаемые коллеги, сегодняшняя дискуссия уже на этапе ее подготовки вызвала живой интерес у государств-членов ООН. Призываем генерального секретаря и других высоких руководителей Всемирной организации не снижать внимание к затронутым сегодня проблемам и открыто высказываться в пользу такой политики в санкционной сфере, которая была бы ориентирована на человека и обеспечение его фундаментальных прав. Я вновь приступаю к исполнению обязанностей председателя Совета. Я предоставляю слово представителю Соединенного Королевства. Thank you, Mr. President. Let me start by wishing you the best for your presidency this month. I thank USG DiCarlo and USG Griffiths for their briefing. The UN Security Council has a unique responsibility for the maintenance of international peace and security. It is right that we make full and judicious use of every tool at our disposal in the pursuit of this goal. Targeted sanctions are one such tool set out in the Charter. As our briefers said today, they can play an important role as part of a comprehensive approach alongside diplomacy, peace-building and peacekeeping. The value of sanctions has been proven. In Angola, Côte d'Ivoire, Liberia and Sierra Leone, they helped end conflict and support the transition to peace and democracy, following which sanctions were duly lifted. In the Central African Republic, they've improved the practices of a mining company. In Somalia, the arms embargo has enabled the seizure of thousands of ammunition rounds, anti-tank guided missiles, and sniper rifles reportedly intended for al-Shabaab. Today, sanctions are an important means of countering the threat of transnational terrorism and preventing the proliferation of weapons of mass destruction. The Council is deploying them to constrain the activities of some of the world's worst terrorists under the 1267 sanctions regime. We call on all parties to implement fully the sanctions this Council has agreed. Any use of sanctions has to take account of humanitarian factors. The UK was one of the top 5 humanitarian donors globally in 2021. We champion international humanitarian law and humanitarian access in conflict and crisis situations. The United Kingdom is committed to minimising any unintended consequences of sanctions, including on the delivery of humanitarian assistance. To achieve this, we advocate for carefully targeted sanctions aimed at specific goals as part of a comprehensive approach to conflict resolution. We support a range of humanitarian exceptions and licensing grounds in the application of sanctions. For example,
and it was mentioned by Undersecretary Griffiths today, we welcome the unanimous support for the recent adoption of the UN Afghanistan humanitarian exemption, which was a good example of how sanctions regimes can be tailored to address any unintended consequences as they emerge and ensure they do not hinder the delivery of urgently needed humanitarian assistance. And domestically, we have a dialogue with banks and humanitarian actors in the Tri-Sector Group to find legal, safe and transparent ways to ensure that humanitarian aid reaches its intended beneficiaries and is not disrupted by sanctions. Mr. President, the United Kingdom believes sanctions are most effective when adopted multilaterally. But where collective UN action is blocked, the UK is prepared to act with allies and partners or unilaterally to apply sanctions aimed at providing deterrence and accountability for the most severe behaviours such as gross human rights violations or abuses. For example, the Al-Qaniyat militia responsible for the torture and murder of civilians in Libya. For this reason, the UK has its own legally robust targeted sanctions regime that we seek to use as part of a broad international response. Mr. President, let us not forget that conflict, violence and economic mismanagement are the main triggers of humanitarian crises. Sanctions are an important tool of the Council to help change the behaviour of regimes or individuals responsible for those conflicts and to help us fulfil our collective responsibility to maintain international peace and security. Thank you. Я благодарю представителя Соединенного Королевства за сделанное заявление и предоставляю слово представителю Китая. 谢谢主席先生。主席先生，首先我要祝贺俄罗斯担任安理会本月轮值主席，中方将全力支持你们的工作。我也要感谢挪威作为上个月安理会主席所做的出色的工作。中方欢迎俄罗斯联邦代表团倡议举行今天的重要会议，感谢迪卡洛副秘书长、格里菲斯副秘书长刚才所做的通报。我也欢迎委内瑞拉代表捍卫联合国宪章之友小组以及苏丹、南苏丹、刚果金、马里、伊拉克等会员国参加今天的会议。制裁是联合国宪章赋予安理会的特殊工具。中方一贯认为，联合国和会员国有义务认真执行安理会授权实施的制裁。同时，安理会要始终以谨慎和负责任的态度处理好制裁问题。过去20多年里，安理会制裁机制呈现扩张的趋势，造成的人道民生负面影响不容忽视，越来越多地干扰了普通民众和第三国正常的经济社会活动。刚才2位副秘书长的通报也反映了这些情况。安理会对此呢没有给予应有的重视。今天的会议早该举行，机会难得，我们要认真思考如何采取措施，改进安理会制裁的设计和执行，减少负面影响。中方有以下意见：一，我们要铭记，制裁是手段，不是目的。制裁是为了给政治解决创造有利条件，不能成为外交努力的替代。安理会要克制轻易诉诸制裁或威胁制裁的冲动，坚持优先诉诸斡旋、调解、谈判等非强制性手段。2，
要紧扣核心问题和目标，精准设计制裁机制，要慎重把握强制性措施的力度和范围，使用清晰明确的条款，把附带损害降到最低。人道援助不应被视为违反安理会制裁措施。3，成员国、会员国要忠实执行安理会制裁，既不减一分偷工减料，也不增一分随意扩大解读、过度执行。我们反对以确保落实安理会决议为由，对任何国家搞外交施压和胁迫，损害别国的主权和安全。4，安理会要密切关注并全面评估制裁的人道、经济、社会影响，应要求联合国人道主义协调办公室和部署在制裁当事国的联合国特派团监督制裁的负面影响，及时向安理会作出报告，安理会及时做出相应的安排和调整。5，应设立透明、标准化、可操作的豁免条款。当前比较普遍的问题是，人道豁免门槛较高，标准不清，申请周期长，这些问题都亟待解决。对于特定人道机构和人道物资，应设立常设性的豁免机制。6，遇到特殊情况或不可抗因素时，要有特殊安排。比如，在当前严峻的新冠肺炎疫情形势下，安理会应积极考虑暂停或放松制裁措施，以利于缓解疫情对社会民生的冲击。7，作为一项基本原则，安理会制裁不应是无限期的。今后所有新设立的制裁机制都应引入日落条款。对现有制裁机制要制定明确可行的退出标准。安理会要进行定期审查，一旦达到标准，就应及时调整或取消制裁。8，安理会制裁委专家人选的遴选要坚持最高专业标准，体现多元性和公平地域分配，要着重提高发展中国家人选的代表性。专家应公正履职，任职期间及离职以后都要保守秘密。制裁委要严肃处理泄密行为。9，安理会于2000年至2006年曾设立制裁问题非正式工作组，为推动完善安理会制裁机制做了有益的工作。中方建议安理会重新设立一个制裁问题工作组，负责全面审查安理会制裁的人道和负面影响，并提出有针对性的改进措施。安理会应要求秘书处提交全面的评估报告，秘书处也应完善相应的评估机制，切实做到全面、公正、客观。中方认为，本次会议以后，安理会有必要就这一重要问题形成一套全面的文件，以利于指导下一步的工作。主席先生，谈到安理会制裁的负面影响，
就不得不提安理会目前对朝鲜民主主义人民共和国的制裁。安理会第2397号决议自通过以来，造成了严重的人道后果，农用机具、医疗器材、净水管件等人道民生物资进口严重受限，粮食严重短缺，医疗条件落后。1718委员会专家多次报告了这些问题。中俄去年10月在安理会共提涉曹决议草案，旨在消除制裁的人道民生影响，也是为恢复对话协商、推进政治解决创造有利条件。很遗憾，个别安理会成员拒绝讨论这项决议草案。中方再次呼吁有关成员不要逃避问题，以负责任和积极态度参加决议草案的磋商。主席先生，我们讨论改进安理会制裁，更要关注个别国家实施单边制裁的危害。因为单边制裁往往打着落实安理会制裁的旗号，在造成巨大灾难和混乱的同时，不仅让联合国背了不必要的黑锅，也削弱了安理会制裁本身的权威性和有效性。去年8月，外国军队撤出之后，阿富汗的人道危机就是一个例子。有人以为安理会制裁妨碍了对阿富汗人道援助，但是在去年12月安理会通过决议澄清法律障碍后，对阿富汗人道援助没有显著增加。事实证明，加剧阿富汗人道危机的是有关国家的单边制裁，而不是安理会的决定。单边制裁危害极大，但令人关切的是，个别国家对单边制裁不仅不加克制，而且还在疯狂的滥用，到了上瘾的地步。我们看到，以各种名目实施的单边制裁，妨碍相关国家的经济社会发展和科技进步，制造并加剧了人道危机，侵害包括妇女儿童在内平民的基本权利，对国际关系的和谐稳定造成极大破坏，甚至影响了相关国家缴纳联合国费会、正常参加联合国活动，也极大地干扰了国际上的政治、国际上的经济、科技、贸易等交流合作。不容否认，单边制裁违反联合国宪章的宗旨和原则，在国际法上没有任何依据，是霸权主义和强权政治的具体表现。我们在此郑重敦促相关国家立即停止单边制裁，呼吁国际社会重视单边制裁的严重后果，共同抵制这种非法行为。我谢谢你，追西先生。Я благодарю представителя Китая за его заявление и предоставляю слово представителю Ирландии. Thank you very much, Mr. President. I want to wish you all the best for your presidency.
strategy of political dialogue, peacekeeping, or peace building. Ireland recognises that sanctions can inadvertently impact humanitarian action or have unintended consequences. Humanitarian organisations have spoken out clearly about how sanctions can hinder their work. This includes bank de-risking, which can curtail the financing of humanitarian operations, burdensome compliance requirements, and even the risk of criminalising humanitarian activity more broadly. This is why we believe it is essential that sanctions are carefully targeted to have maximum impact on those whose behaviour we seek to influence, while importantly minimising adverse humanitarian effects or unintended consequences. For Ireland, ensuring that sanctions are targeted is not only a matter of effectiveness. Carefully targeted sanctions, particularly where due process is respected, can serve to reduce unintended consequences. This ensures compliance with international law, including international human rights law, international refugee law, and international humanitarian law. In this regard, Ireland was pleased last year to join the group of like-minded on targeted sanctions. A priority for Ireland on the Council has been to protect the humanitarian space in sanctioned environments. We were happy to have supported the recent inclusion of humanitarian language in the context of the DRC, CAR, Mali, and ISIL al-Qaeda sanction regimes. As chair of the Somalia Sanctions Committee, I'm aware that humanitarian organisations regard its humanitarian carve-out as best practice amongst existing sanctions regimes. The introduction of a humanitarian carve-out in the context of Afghanistan was also a significant development. The resolution agreed last December demonstrates that the Council can and does act when its sanctions risk having negative impacts. As a Council member, Ireland will continue to prioritise enhanced humanitarian safeguards within sanction regimes. Ireland will continue to support the adoption of appropriate mitigation measures and the development of best practices. It's important in this context that the Council listens to the voices of civilian populations and humanitarian actors. It's the right thing to do. The Security Council has a crucial role to play by including designation criteria to sanction those that misappropriate or obstruct humanitarian activity, and in providing appropriate exemptions that preserve the humanitarian space. Ireland welcomes the reduced timeframes introduced for the exemption of approval process for COVID-related requests introduced by a number of UN sanctions regimes. As a member state of the European Union, Ireland also actively participates in the design and adoption of preventive, targeted and proportionate EU measures. The targeted nature of EU sanctions, particularly the use of appropriate derogations and exemptions, and the case-by-case assessments of designations, are a key part of minimising unintended consequences, in particular for the civilian population. We regularly engage in dialogue at the most senior level with international NGOs and with the ICRC to identify how, at EU level, we can best design new sanctions regimes or modify existing regimes to ensure that humanitarian space is not affected. Mr. President, we all have an interest in ensuring effective, targeted sanctions where the humanitarian space is protected and due process is respected. Ireland looks forward to continuing dialogue on this important matter with Council members and relevant stakeholders. Thank you, Mr. President. Я благодарю представителя Ирландии за ее заявление и предоставляю слово представителю Объединенных Арабских Эмиратов. Mr. President, the United Arab Emirates would like to thank the Russian Federation for organizing this debate. A discussion about the potential humanitarian or other unintended consequences of sanctions is long overdue. I also thank Undersecretary General for Political and Peacebuilding Affairs, Ms. Rosemary DiCarlo, and Undersecretary General for Humanitarian
things. Mr. President, the UAE considers sanctions a valuable and useful tool of the Security Council to maintain international peace and security. In certain situations, they can be effective at achieving the Council's objectives without resorting to force, such as supporting peace processes, resolving disputes, countering terrorism, and promoting non-proliferation. Yet, as history has shown, ill-conceived or ill-implemented sanctions can have a severe humanitarian impact. The UAE believes sanctions measures should not prevent humanitarian actors from undertaking their essential work, nor humanitarian assistance from getting to those in need. As an elected member of the Security Council and as chair and vice chair of sanctions committees, the UAE commits to take into consideration the humanitarian imperative in all decision-making. As such, the UAE would like to highlight several recommendations to minimize any potential humanitarian or other unintended consequences of sanctions. First, the potential humanitarian consequences of sanctions should systematically be considered in the design of each and every sanction regime and addressed wherever applicable. This means, first and foremost, providing clarity on the scope of sanctions to reduce risks of over-compliance by member states and private actors. There are currently only a few regimes that include humanitarian exemptions or carve-outs. We should learn from these examples, what has worked and what has not, and insert explicit clauses to minimize unintended consequences on the civilian population. We stress here that the design may be adapted on a case-by-case basis to take into consideration the broader context on the ground. We recognize that there are other important considerations that we must integrate in sanctions design, particularly risks of diversion or looting of humanitarian aid, as we have seen done by groups and non-state actors to finance their war efforts or their terrorist and illegal activities. Second, constant reevaluation and adaptation of sanctions throughout their lifespan is necessary to protect affected populations from unintended adverse consequences. Such evaluations must be based on an assessment methodology that is independent and transparent. We would welcome further discussions on what would be the most appropriate mechanism to undertake this important task. We stress here that the Council's responsibility to address the humanitarian imperative does not end with its initial design of sanctions. The Council should be responsive to issues as they arise and seek to address them, including through adjustments and implementation assistance notices, among other means. This would be of benefit to all: the civilian population of affected countries, the humanitarian and private sector actors who operate within that context, but also the member states bound to implement sanctions. Third, to better understand the humanitarian impact of specific sanctions measures on the ground, sanctions committees should use the various tools at their disposal, including through, for example, committee visits to countries affected by sanctions. Finally, we stress that the chairs of sanctions committees must be more involved in drafting Council products. Sanctions chairs can bring a valuable perspective, including on potential humanitarian impact, given their day-to-day understanding of sanctions regimes and their interactions with affected countries. Mr. President, to conclude, we hope this is the first of many discussions on this important topic during our term. As Council members, we all have a duty to ensure that sanctions measures continue to be an effective and useful tool for the Council. We must be ready to constantly readjust, suspend, or terminate the measures we impose to keep them fit for purpose and legitimate, as well as to protect the civilian population from unintended adverse impacts. We firmly believe that this is achievable. We should be able to draw upon the Council's ample experience and continue to innovate and improve the design and implementation of sanctions. I thank you, Mr. President. Я благодарю представителя Объединенных Арабских Эмиратов за его заявление и предоставляю слово представителю Индии. Thank you, Mr. President. At the outset, let me begin by congratulating the Russian Federation for their presidency of this month. We convey our full support for your presidency. I commend Norway on a very successful presidency. I thank the Russian delegation for organizing this debate on an important topic such as sanctions and its humanitarian and unintended consequences. I thank USG for Political and Peace Building Affairs, Rosemary DiCarlo,
and USD Humanitarian Affairs, Martin Griffiths, for their briefings. I welcome the presence of countries under Rule 37. As per the UN Charter, maintenance of international peace and security is the primary responsibility of the Security Council, which has to act on behalf of all the UN member states in the discharge of its duties. Emanating from this responsibility, the Council imposes measures to maintain and restore international peace and security. These measures are required to be provisional in nature and not permanent. The Council has since been imposing non-military prohibitions and restrictions on member states. So far, the Council has established multiple sanctions regimes, including the ongoing 14. The sanctions regimes have served well in our fight against terrorism, preventive diplomacy efforts, assisting member states in implementing peace agreements, and against proliferation of weapons of mass destruction. However, sanctions regime must not be an end in themselves. In their implementation, the sanctions regime must ensure that they have the intended impact and do not further exacerbate the suffering of the population at the receiving end. As such, it is necessary to keep these regimes under constant review so that they keep pace with the changing situation on the ground. The sanction measures should therefore be neutral in nature and should not become political instruments of the few powerful. Of late, the unintended consequences of sanction measures, including humanitarian consequences, are being increasingly emphasized by member states and other stakeholders. UN Secretary General has reiterated more than once that sanctions have exacerbated suffering in countries confronting armed conflict. The Office of Humanitarian Affairs has also referred to these concerns. The unprecedented impact of the COVID pandemic has also added to the miseries of the population in countries faced with sanctions. There is therefore an urgent need to credibly address these concerns to ease the sufferings of the people. In this regard, my delegation would like to flag the following 6 observations. 1, the sanctions should always be used as an instrument of last resort after having exhausted all other options and in accordance with the provisions of the UN Charter and should not be violative of the principles of international law. The Security Council should remain respectful of the regional approach adopted by countries and, in collaboration with regional organizations, address challenges related to peace and security before considering issuance of such sanctions. 2, there should be a clear end goal for such sanctions, and they should not remain perpetually as mills around the necks of countries. As such, a clear timeline and criteria for its phased withdrawal be ideally spelled out from the inception stage itself. 3, all efforts should be made to reduce the negative impact of such measures on the population of the receiving state. In the context of the ongoing COVID-19 pandemic, it becomes all the more important. It is also necessary to ensure that legitimate trade and economic activities of the concerned state and its regional partners are not impacted adversely. It is therefore important for the Security Council to fully consult all key regional countries before considering any such measures, because more often than not, the impact of sanctions is felt not just by the country, but by its entire region. 4, regarding lifting of targeted measures such as arms embargo and asset freeze, the Council needs to prescribe realistic and achievable benchmarks to encourage member states to take steps in the right direction. We have seen that some of the benchmarks prescribed for conflict-ridden developing countries are even higher than what some developed countries have achieved. This is uncalled for. 5, it is imperative that sanctions do not impede legitimate humanitarian requirements. However, it is important to exercise due diligence while providing humanitarian carve-outs, especially in cases where terrorism finds safe havens. There have been examples of terrorist groups taking full advantage of humanitarian carve-outs, making a mockery of sanctions regimes, including that of the 1267 Sanctions Committee. There have also been several cases of terrorist groups in our neighborhood, including those listed by this Council, rebranding themselves as humanitarian organizations to evade these sanctions. These terrorist organizations use the umbrella of the humanitarian space to raise funds, recruit fighters, and even use human shields. Under the garb of the humanitarian cover provided by such exemptions, these terrorist groups continue to expand their terror activities in the region and beyond.
Due diligence, therefore, is an absolute must. 6. The sanctions committees continue to face significant challenges in overseeing their sanctions measures related to technical violations of the arms embargo, objections by humanitarian partners to the reporting requirement, questions about the working of the panel of experts, in some cases, non-cooperation by member states. The chairs of the sanctions committee need to play a more proactive role in addressing these challenges. For this, it is imperative that archaic and opaque working methods of subsidiary bodies of the Council need to be open, transparent, and credible. In conclusion, Mr. President, it is our considered submission that sanctions regimes is simply a means to an end of the larger goal of maintaining international peace and security. They cannot become an end in themselves and therefore should not remain in perpetuity. We need to review the sanctions regime regularly and terminate them as soon as the objective is achieved. Towards that end, we need to set realistic and objective goals and ensure civilians are protected from unintended consequences of sanction measures. In this regard, we are ready to work constructively with all other members. The recommendations made by the informal working group on general issues of sanctions in 2006 could be a good starting point for a renewed deliberation in this Council. I thank you, Mr. President. Я благодарю представителя Индии за его заявление и предоставляю слово представителю Норвегии. Thank you, President. And Norway congratulates you and the Russian Federation for assuming the presidency of the Council for the month of February. I thank the USGs DiCarlo and Griffiths for their useful statements today. Norway is a staunch supporter of the UN and implements all sanctions adopted by the Security Council. Sanctions incentivize relevant actors in conflict to seek settlement rather than further conflict. They aim at deterring unwanted behavior and curbing the resources of the targeted actors. Targeted sanctions are therefore an important tool to address threats to international peace and security. They can act as a deterrent against further violations of international law, including international humanitarian law and violations and abuses of human rights law. Targeted and well-designed sanctions can also help protect civilians, prevent and curb sexual violence, as well as the recruitment and use of children in armed conflict. Norway attaches great importance to ensuring that sanctions are well-designed and effectively implemented. This is how we ensure sanctions achieve their aims and have the intended results. Members of the Security Council have the responsibility to ensure that UN sanction measures are adequately adjusted and kept up to date to reflect changes on the ground. President, we are concerned by reports from humanitarian NGOs that sanctions may negatively impact their work. This is why Norway supports actions like the unanimous adoption of the Resolution 2615 at the end of last year on humanitarian assistance and other activities that support basic human needs in Afghanistan. We're also pleased that the Council over the past year has adopted clear language stressing that sanctions are not intended to have negative humanitarian consequences and that international law must be applied when implementing the sanctions. Going forward, Member States and the Security Council must continue dialogue with all relevant actors, in particular humanitarian actors, to ensure that further measures do not negatively impact the ability of humanitarian workers to carry out their work in a neutral and impartial manner. Humanitarian exceptions must be drafted in a way that provides the necessary clarity to all relevant actors, from Member States to humanitarian actors, as well as the private sector, including the financial sector. We also need to bear in mind the impact that counterterrorism measures may have on humanitarian activities. But we cannot accept falsely portraying sanctions as an alternative explanation of serious problems that are caused by other factors, including underlying drivers fueling conflicts. To ensure the effectiveness and legitimacy of UN sanctions regimes, the Security Council should ensure that there are minimum due process guarantees for persons targeted by sanctions. In this respect, Norway welcomes the Secretary General's recent appointment of a new ombudsperson for the Al-Qaeda and ISIL sanctions regime,
and would like to see the Council further reinforce this function and ensure due process measures in all of its sanctions regimes. I thank you. Я благодарю представителя Норвегии за ее заявление и предоставляю слово представителю Габона. Monsieur le Président, je vous félicite pour la présidence du Conseil par la Russie tout au long du mois de février. Je remercie la secrétaire générale adjointe Rosemary Di Carlo et le secrétaire général adjoint Martin Griffith pour leur exposé respectif. Monsieur le Président, en conviant le Conseil à débattre sur cette thématique, vous nous amenez à faire la nécessaire autocritique sur l'efficacité des mécanismes prévus par les dispositions de l'article 41 de la Charte des Nations Unies en matière de maintien ou de rétablissement de la paix et de sécurité humaine. Depuis 1966, le Conseil a mis en place une trentaine de régimes de sanctions dont l'imposition se révèle comme un instrument politique relativement peu coûteux si on le compare aux conflits armés, bien qu'il soit pratiquement impossible de définir le niveau exact des mesures à prendre pour qu'un régime de sanctions ait une incidence sur la politique de l'État sanctionné. Les sanctions sont de plus en plus limitées à certains biens ou ciblées sur des personnes et des entités. Leur éventail comprend notamment les embargos sur les armes, le boycott de certains biens, les sanctions financières telles que le gel des avoirs, l'interdiction de vente de certains biens de luxe, l'interdiction de voyager, la suspension du statut de membre d'organisations internationales ou régionales ou l'exclusion de certains sommets politiques. Même si la plupart des régimes de sanctions prévoient des exemptions visant à répondre aux besoins essentiels des personnes cibles, il demeure que l'objectif semble manifestement d'assécher financièrement ou de nuire aux principaux secteurs économiques des entités ciblées. De telles mesures affectent souvent les recettes budgétaires des États sanctionnés et ont inévitablement des conséquences sur l'ensemble de l'économie et sur le niveau de vie des populations. Le pari est sans doute de saper le soutien au régime sous sanction en espérant que la population le rendra responsable de son appauvrissement. Ce pari est dans la plupart des cas extrêmement risqué. En effet, l'expérience démontre qu'il est illusoire d'espérer épargner les populations en ne touchant que les responsables politiques. Monsieur le Président, les sanctions sont devenues un instrument d'usage courant et s'infligent avec une certaine automaticité et une systématisation dans leur mise en œuvre. Il apparaît nettement une tendance à plaquer les mêmes outils sur des situations asymétriques, avec pour principal souci d'agir vite, suivant le stéréotype de l'acceptabilité internationale. Bien entendu, l'impact des sanctions pose encore plus de problèmes lorsqu'elles sont unilatérales, notamment pour ce qui concerne leur compatibilité avec la Charte des Nations Unies et le droit international humanitaire. C'est ce qui a conduit la conférence de l'Union africaine à sa 33e session à demander instamment à tous les États de s'abstenir des mesures coercitives unilatérales qui font obstacle à la pleine réalisation du développement économique et social et affectent le plein exercice des droits de l'homme. Monsieur le Président, sur les 14 régimes de sanctions en cours aujourd'hui, 8 concernent directement les pays africains, la RCA, la RDC, la Somalie, le Soudan, le Sud-Soudan, la Libye, la Guinée-Bissau et le Mali. Le cas de l'embargo sur les armes en République centrafricaine est particulièrement interpellant. En proie à une instabilité persistante et aux attaques incessantes des groupes armés, les autorités démocratiquement élues de la RCA sont amputées de leur pleine capacité d'acquérir des équipements à même de leur permettre de faire efficacement face aux bandes armées qui disposent souvent d'armements plus sophistiqués et écument le pays, sabordant l'autorité de l'État sur une bonne partie du territoire national. Cette situation est intenable pour le peuple centrafricain et insoutenable pour les voisins immédiats et médias de la RCA, comme le Gabon, qui partagent avec ces pays une communauté de libre circulation de biens et de personnes. J'appelle le Conseil à la levée inconditionnelle de l'embargo
des armes sur la République centrafricaine, ce qui contribuerait notamment à atténuer l'ampleur des conséquences humanitaires sur la population civile de la République centrafricaine. Monsieur le Président, quel que soit leur but véritable, qu'il s'agisse de contraindre le pays ciblé à changer d'attitude, de l'empêcher de s'armer ou de se financer en le privant des moyens de mener les actions qui sont condamnées par les sanctions, ou qu'il s'agisse simplement de mesures signalétiques visant à montrer publiquement que le ou les États qui sanctionnent désapprouvent les actions du pays ciblé, le constat reste le même. L'efficacité des sanctions est faible ou très en retrait des attentes. La résilience des entités sanctionnées, le sentiment de méfiance observé dans certaines régions vis-à-vis de la représentation des Nations Unies, accompagné par la montée du phénomène rally around the flag, doivent interpeller notre appréhension de la portée des sanctions internationales. Ce Conseil doit agir avec la plus grande circonspection lorsqu'il s'agit d'adopter un régime de sanctions contre un État membre des Nations Unies, en intégrant chaque fois le risque de voir les populations en être les victimes. La résolution 5945 adoptée par l'Assemblée générale révèle le degré de préoccupation de la communauté internationale sur les effets néfastes des sanctions internationales. Mon pays entend préserver ce sens de la mesure partagé par l'Union africaine quant à l'imposition des sanctions aux États et préconisera que chaque situation fasse l'objet d'une évaluation minutieuse, eu égard aux mécanismes existants, notamment le manuel d'évaluation des sanctions et les directives pour l'évaluation sur le terrain des incidences humanitaires des sanctions. En définitive, les sanctions internationales doivent rester un outil incitatif ou dissuasif et non servir à des fins punitives. Leur réversibilité doit être clairement marquée et être accompagnée par un dialogue politique avec le gouvernement ciblé. Pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais, au nom de mon pays, appeler une fois de plus l'attention du Conseil sur son devoir envers les peuples du monde, expressément nommés au préambule de la Charte des Nations Unies. C'est en leur nom que nous sommes mandatés. C'est pour leur sécurité et leur dignité que s'inscrit notre action commune. Nous ne devons pas perdre de vue cet objectif cardinal. Je vous remercie, Monsieur le Président. Я благодарю представителя Габона за его заявление и предоставляю слово представителю Бразилии. Thank you very much, Mr. President. And allow me first to congratulate you and your delegation on taking up the presidency of the Council this month, and to thank Norway for the manner in which they conducted the presidency in the month of January. Mr. President, Brazil expresses its appreciation to Russia for organizing a debate on sanctions and the humanitarian or unintended consequences. I would also like to thank the briefers, USG's Rosemary DiCarlo and Martin Griffiths, for their insightful presentations. The UN Charter provides the Security Council with a set of instruments to maintain international peace and security, sanctions being one of them. When the situation on the ground calls for enforcement action from the Council, sanctions are alternatives to the use of armed force. As any coercive measure, however, they will have unintended consequences. With 14 sanction regimes in force and nearly 1,500 listings to date, one might wonder whether a measure that should be of last resort has become the preferred choice to deal with intractable crises. One might also wonder whether the current criteria for imposing sanctions are still limited to the maintenance of peace and security, or whether, in some cases, they are going beyond that objective. Sanctions can be legitimate and effective when they are multilaterally created, strategically targeted, and designed to have minimal impact on the civilian population. As a measure of last resort, they should follow the exhaustion of diplomatic solutions and be part of a comprehensive strategy to overcome the crisis.
After all, security measures alone cannot adequately solve the overwhelming majority of the situations under the Council's agenda. Mr. President, the Security Council came a long way in improving its sanction regimes, with the transition to targeted sanctions, the creation of humanitarian exemptions, and the establishment of monitoring mechanisms through panels of experts. Despite the progress to minimize the negative impact of sanctions, there are still many reports of their unintended consequences to humanitarian assistance. For this reason, Brazil encourages the Council to continue its work to adjust the sanctions framework so that they effectively minimize human suffering rather than accentuate it. First, sanctions should be limited in their scope and temporal elements, preferably with the inclusion of sunset clauses in their mandates, as mentioned by China. Sanction regimes that last for years are warning signs of either their limited effectiveness for that particular situation or the lack of additional tools to address it. Second, when designing or renewing sanction regimes, there should be efforts to prepare assessment reports with the potential humanitarian impacts of a given measure. There should be better monitoring of the socio-economic and humanitarian consequences of sanctions. Third, both the listing criteria and the conditions for lifting the sanctions should be clearly established. Clear and well-defined benchmarks for easing sanctions are also ways to measure progress and signal the temporary nature of the restrictions. Fourth, while recognizing the specificity of each sanction regime, there needs to be greater consistency in humanitarian exemptions. The humanitarian carve-outs in Somalia's and Afghanistan's sanction regimes are good examples that could be replicated to other situations. Humanitarian actors must be able to provide assistance to civilians in need. If they are not able to perform humanitarian and impartial relief actions due to over-compliance or the criminalization of their activities, the most vulnerable will be the first ones to endure the consequences. This is particularly relevant now when COVID-19 increases the vulnerability of the population. Mr. President, Brazil has focused its comments on sanctions imposed by the United Nations. This choice in no way means that we are not concerned with the dire humanitarian impacts of unilateral coercive measures. It rather means that we chose to focus on ways to improve measures that the UN Charter allows and that international law does not prescribe. I would like to conclude with a question for further reflection. In increasingly complex scenarios where armed conflicts derive from a multitude of structural drivers, how can we ensure the effectiveness of sanctions in promoting sustainable peace when their humanitarian consequences are still an afterthought? For Brazil, the negative impact of sanctions to the civilian population should be at the core of any assessment on the appropriateness of imposing sanctions to a given situation, as they cannot generate more harm than they were intended to prevent. I thank you, Mr. President. Я благодарю представителя Бразилии за его заявление и предоставляю слово представителю Соединенных Штатов Америки. Thank you, Mr. President, and let me join others in welcoming you to the chair this month, and I wish you the best success. And I also want to take the opportunity to thank Norway again for a successful presidency during the month of January. Thank you to Undersecretary General DiCarlo and Undersecretary DiCarlo and Undersecretary Griffiths for your briefing and for your remarks. Sanctions are a potent tool, and as you heard from
Undersecretary DiCarlo, they can be a vital tool to deter and address threats to international peace and security, and ultimately to enhance the security of vulnerable civilians. They make it harder for terrorists to raise funds via international financial systems. They have slowed the development of certain capabilities of the DPRK's unlawful WMD and ballistic missile programs. And they constrain the resources of those who would spoil peace processes, threaten UN peacekeepers, commit atrocities, and obstruct humanitarian assistance. Like any tool, sanctions can be used effectively or poorly, but that's a reason to deploy them carefully, not to condemn them entirely. Today, I want to outline 3 ways we can ensure sanctions are effective and targeted as possible. By committing to minimalizing unintended consequences, by working together as a Security Council to deploy sanctions when we know it will help civilians, and by not undermining sanctions and exacerbating the situations that make such measures necessary in the first place. First, we have to do everything in our power to ensure sanctions are effective and targeted and minimize unintended consequences. The United States is fully committed to this and toward taking steps to protect the delivery of humanitarian aid. In fact, the United States has led efforts in every instance in which the Security Council established a humanitarian carve-out or a process for humanitarian exemptions to sanctions. In certain cases, humanitarian exemptions can strengthen sanctions by ensuring their economic costs are more effectively targeted. We have done this routinely in the DPRK Sanctions Committee, in Yemen, and in Somalia. Most recently, this council unanimously adopted a resolution the United States introduced in December to establish a humanitarian carve-out for the Afghanistan sanctions regime. These carve-outs were important to help ensure life-saving humanitarian aid continues to flow to people in dire need. It ensures the pain of sanctions is felt most acutely by leaders, entities, and individuals being targeted, not everyday citizens or those trying to help them. These individuals will argue that the people are being hurt, but the truth is they are being hurt, and they are the ones responsible for hurting ordinary people. We welcome more council discussions on this topic, and we encourage the sanctions committees to monitor impediments to the delivery of humanitarian assistance and engage with NGOs and other aid providers, engagement that some council members reject, to prevent and address any unintended impact of sanctions. And in the meantime, the United States will remain in constant dialogue with our humanitarian partners, with UN agencies and others on how to ensure sanctions don't impact their work. Second, the Security Council should continue to use sanctions when appropriate to improve the lives of people in conflict zones, protect civilians, and promote the peaceful resolution of disputes. We hear regularly from victims asking us to impose sanctions on human rights violators in their country. The key is to work together to ensure these sanctions are effective. If done properly, sanctions can minimize suffering, counter political corruption, violence, abuse, and repression. They can prevent weapons from falling into the hands of those who would use them to target civilians, while exemption procedures allow legitimate actors, such as host governments, to secure the resources that they need. Together, we can use targeted sanctions to discourage attacks on humanitarian aid workers or organizations, medical workers, and UN personnel. That includes using targeted sanctions to address attacks by paramilitary groups, such as Wagner,
whose actions curb access to the most vulnerable populations in humanitarian crises, exacerbate or prolong conflict, and increase suffering. Which leads me to my third and final point. Too often, the Security Council's routine work on sanctions is blocked or undermined by our own members. Certain council members have blocked critical designations of peace process spoilers, high-profile terrorists, human rights abusers, and sanctions evaders. They have blocked the routine appointment of members of sanctions expert panels, including experts in humanitarian affairs. They make it harder for the two to work as intended. We need to work together to fix this. When member states willfully ignore sanctions evasion activity, or fail themselves to live up to the commitments we have all made to enforce these measures, they undermine the tool's utility and the work of the Council itself. Meanwhile, it is the legal and moral right of individual member states or other multilateral groups to impose sanctions on their own, where appropriate, to achieve these important ends. The United States, to be clear, far prefers to impose sanctions by multilateral means, such as the UN Security Council. But as we all know, often the Council can become deadlocked, undermining its ability to maintain international peace and security. Member states, including even those on the UN Security Council, sometimes prove unwilling to uphold the UN Charter by implementing their binding obligations. In such situations, the United States and many other countries in the world are prepared to use the legitimate regulations of our sovereign currencies and domestic financial systems as economic leverage to address urgent global challenges such as nuclear proliferation, human rights abuses, and violations and corruptions. We are concerned some Council members and other member states have used this discussion to criticize and delegitimize sanctions imposed by individual member states, with some even arguing that such sanctions are unlawful. The United States categorically rejects that position. It is well established that sanctions imposed by individual member states or groups of member states are consistent with international law. Widespread and long-standing state practice, whether by the United States, by the EU and its member states, or by numerous other member states, demonstrate that sanctions imposed by individual states are a lawful and effective tool to respond to a range of actions. So we fully support partners and regional organizations such as the European Union, the African Union, ECOWAS, that impose their own sanctions in response to threats. We often coordinate with these partners and regional organizations when deadlock prevents Security Council action. I recognize that Council members may have ideological differences over when and how to use sanctions, but at the same time, all Council members have voted in favor of sanctions that we know will address global threats, such as ISIS. We also all share the same commitment to ensure that these measures do not harm innocent civilians. Building on these areas of agreement, I hope the Council can find a way to work together to advance these objectives and minimize efforts to undermine critically important tools. Specifically on DPRK, this Council heard from OCHA in its December briefing to the 1718 Committee that the #1 barrier to sending humanitarian assistance into the DPRK is the DPRK's self-imposed border closures, not international sanctions, as our colleagues have alleged today. The United States remains committed to addressing the humanitarian situation in the DPRK, which is why we have continued to support the 1718 Committee's swift processing of sanction exemptions for aid organizations, and it is why we are now working closely with the UN Secretariat
to establish a reliable banking channel. We call on DPRK to demonstrate a commitment to the well-being of its own people by respecting human rights, defunding its unlawful WMD and ballistic missiles program, and prioritizing the needs of its own people, the vulnerable North Koreans. Colleagues, we must do more to help countries implement sanctions effectively, reinvigorate the work of the Security Council Sanctions Committee and expert panels which monitor implementation and provide critical reporting on conflict situations, and better integrate sanctions measures into broader preventative diplomacy, peace building, and conflict resolution strategies. We look forward to engaging in good faith with our partners on the Council to advance a more productive, positive discourse on these issues. Thank you, Mr. President. Я благодарю представителя Соединенных Штатов за ее заявление и предоставляю слово представителю Албании. Thank you, Mr. President. And let me congratulate Norway for an excellent presidency in January and wish you and Russia the best in presiding over the Council during this month. Thank you, USG DiCarlo and USG Griffiths, for your briefing. Sanctions are an important tool as part of common efforts to maintain international peace and security without recourse to the use of force. The UN Charter is very clear on the necessity of using sanctions to prevent further violence, address threats to peace, breach of peace, or any act of aggression. As such, targeted sanctions represent a tool that needs to be used with utmost care and precision as a deterrent and as a means of accountability when human rights violations and gross atrocities are committed. Let's be clear. No one wants to impose sanctions merely for the sake of sanctions. They are used to prevent greater harm. Their strength rests with their compatibility with international law, international humanitarian law, and international human rights law as part of a comprehensive strategy and actions to preserve peace and security. When this Council puts its full weight behind sanctions, and when member states respect them, sanctions contribute to the intended results, as we also heard by the briefers. Albania fully supports targeted sanctions that respond to specific situations. They need to be measured and proportional in order to be effective and avoid any eventual collateral damage or unintended consequences. Targeted sanctions do not harm the economy. They do not hurt populations or affect essential needs such as food and medicine. Horrible acts such as genocide, crimes against humanity, torture, slavery, extrajudicial killings, sexual and gender-based violence, acts that violate the sovereignty and territorial integrity of states require a swift and targeted response. We cannot accept that fortunes often amassed by stealing from countries' natural resources are hoarded in obscure accounts abroad. We cannot contemplate individuals who openly violate peace processes to leisurely travel around the world and amass even more wealth. We cannot accept strong men who starve civilians by hindering humanitarian efforts, or those who openly breach national and international law to just illegally grab or just stay in power. This is why sanctions serve as a means of accountability. Mr. President, we very much agree with the view that targeted sanctions need to be regularly and properly monitored. Monitoring should be an integral part of the sanctions regime throughout, including at the stages of formulation, implementation, and evaluation. It should strengthen the effectiveness of sanctions, but also establish binding exemptions when needed and relevant, or carve-outs on specific sanctions regimes to minimize unintended consequences. For this, the Council should be more attentive and supportive of the sanctions committees and of the panel of experts to mitigate the adverse consequences of sanctions while monitoring their full implementation as mandated. Resolution 2615 on Afghanistan did precisely this. It provided a timely response, making way for the much-needed humanitarian assistance to the country. Mr. President, regrettably,
There are times when the Council fails to address and hold accountable those responsible for serious human rights violations and abuses, and even acts of genocide and crimes against humanity. In such situation, regional organizations or individual countries step in. In this respect, and as a matter of principled position, Albania supports the EU sanctions, which are carefully calibrated, aim at those responsible for policies or actions in clear violation of human rights law, and they are also preventative, reversible, and gradual, as well as proportionate to the objectives they seek to achieve. We have also expressed support for the measures and sanctions imposed by ECOWAS, convinced that they are measures meant to address and help redress important pressing issues. Mr. President, in concluding, I would like to emphasize once again the importance that Albania attaches to a robust implementation of sanctions regime as part of the overall efforts while remaining fully committed to ensuring that sanctions are effective in their full compliance with our commitments under the UN Charter and the international humanitarian law. And I thank you. Я благодарю представителя Албании за сделанное заявление. Я предоставляю слово представителю Кении. Thank you, Madam President. I congratulate the Russian Federation on the assumption of the presidency of the Security Council for the month of February, and I commend Norway on its successful presidency for the month of January. I also thank Under-Secretaries General Rosemary DiCarlo and Martin Griffiths for their reflections. Madam President, in favor of sanctions, former UN Secretary General Kofi Annan regarded them as an open court, necessary middle ground between war and words, close quote. It may be so, but we also know that sanctions can be devastating to civilians without achieving their intended aims. In these cases, they can be difficult to distinguish from acts of collective punishment that are an offense to our sense of moral rights. It's not uncommon for targeted governments to strengthen their domestic and international support due to perceptions of collective coercion. Mr. Annan may have located sanctions between war and words, but he clearly understood that international conflicts well enough to know that they can be forms of warfare. Applied with insufficient care for civilian suffering and lacking a sense of proportion, they can have the same debilitating impact on a country as kinetic warfare. While blockades and sanctions differ fundamentally in their application, their effects can be similar. In 2018, the UN Special Rapporteur on the negative impact of the unilateral coercive measures, Mr. Idris Jaizeri, argued that economic sanctions can degenerate into blockades which, open quote, expose people to the ravages of economic war in peacetime, close quote. The question we are left with is, when are sanctions with their dangers called for, and how best can they be employed by the Security Council? Madam President, we have had many recommendations today, and Kenya has a few more to offer. First, we need to regard the ethics and legality of sanctions beyond their humanitarian impact. When they are applied unilaterally, their legitimacy is undermined. The frequency and reach of unilateral sanctions has led to a growing view that they are the weapons of the strong against the vulnerable weak. As such, they have undermined faith in multilateralism. We urge extreme reticence in their use. Second, terrorist groups need to be sanctioned in equal measure. We all know
that it is key that their finances, recruitment, and movement are disrupted worldwide. Yet today, an Al-Qaeda affiliate in Somalia that has killed thousands in multiple countries is regarded by some members of this council merely as domestic political spoiler. Attempts to address the humanitarian difficulties in practical terms have not so far received sufficient support. We cannot have a two-track counterterrorism and then argue that Council does not have double standards for lives lost to terrorism. We urge delegations to reconsider their positions for our collective sake. Third, terrorists and criminal groups take comfort in knowing that they will face weaker sanctions if humanitarian advocates argue on the basis of their impact on the innocent. They even take fees for humanitarian access to the vulnerable and use those finances to perpetrate attacks against civilians. We must be serious about providing proper carve-outs while raising standards of humanitarian aid logistics and making sure they are combined with strong measures to limit terrorism financing. Fourth, and connected with the previous recommendation, Council can do more to provide clarity on exemptions to states, humanitarian organizations, and private sector. Fifth, and finally, we propose building into sanctions regimes the automatic requirement for periodic reviews to ascertain that at all stages they still meet their purpose. Most of us see the value of such periodic reviews within our national laws. We urge members to share such good practices with the Council. I thank you for your attention. Я благодарю представителя Кении за сделанное заявление. Я предоставляю слово представителю Ганы. Thank you very much, Madam President, and it is a delight to see you presiding over the Council for the month of February. Ghana assures your delegation of her cooperation and remains confident of your able leadership. I would also like to congratulate Ambassador Mona Jewel and the delegation of Norway for the excellent leadership they provided to the Council during the month of January. We welcome the focus of today's debate and express appreciation to the Under-Secretary General for Political and Peace-Building Affairs, Rosemary DiCarlo, and the Under-Secretary General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, Martin Griffiths, for their insightful briefings. Madam President, the question of sanctions is one that is rooted in the principles of international law and provided for by Article 41 under Chapter 7 of the Charter of our organization. As envisaged by the Charter, sanctions are not intended for extraneous objectives, but are required as a tool to modify the behavior of any state whose actions are in breach of her Charter obligations, where those actions constitute a threat to international peace and security, without resorting to the use of force. Since the late 1960s, when the Security Council activated its FEC sanction regime, in response to the illegitimate seizure of power in the then southern Rhodesia, 30 sanction regimes have been established in all, with varying degrees of success and uneven consequences in its implementation. While the imposition of broad sanctions has had disproportionate effects on the populations, some successes can also be recounted in the areas of the reversal of illegitimate regimes, the disruption of planning, funding, and organization of terrorist networks, the dismantling of illicit networks and financial flows of armed groups, particularly non-state actors, the curbing of the illegal flow of small arms and light weapons, and addressing massive human rights violations. Regardless of the outcomes that we may have achieved, however, sanctions continue to be an important tool for maintaining international peace and security. In particular, if all member states will fulfill their obligations by implementing in good faith the decisions of the Council as envisaged in Articles 25 and 48 of the Charter, and in a manner that averts sanctions busting by states that have been placed under sanctions, we believe that sanctions, when they are imposed, could be short, effective, and less damaging to civilian populations.
Nonetheless, some of the sanction regimes have been long enduring, and their humanitarian impact and unintended consequences on civilian population and state is quite damaging. We therefore have a responsibility not only within this council, but also among the wider membership of the organization to fine-tune the implementation of sanctions in a manner that is more targeted and effective in modifying the erring behavior of sanctioned states. Madam President, with an eye on how we could better implement the United Nations sanctions regime in order to mitigate the humanitarian and other unintended consequences on populations, Ghana would like to focus on the following 4 points. First, sanctions must be imposed only as a last resort when a threat to international peace and security exists. Therefore, before sanctions are imposed, serious efforts must be made to exhaust all measures of pacific settlements contained in Chapter 6 of the Charter. Secondly, the processes followed by the Council Sanctions Committee could benefit from greater transparency and accountability. The application of guidelines requires careful consideration, particularly regarding requests for exemptions to asset-free provisions, which have some direct link to humanitarian issues. In that regard, the panel of experts appointed to assist the work of sanctions committees should increase their engagement and collaboration with the national, regional, and international humanitarian organizations working within their areas of operation to collect information and data on the impact of sanctions on the work of humanitarian organizations to contribute as much as possible to monitoring, reporting, and policy making. The Council should also regularly assess how member states ensure that their implementation of sanctions does not violate international humanitarian law. The impact on the vulnerable should be assessed along with the effects of sanctions on third states. Thirdly, Ghana underscores the need for enhancing the humanitarian exemption mechanism to safeguard the livelihoods of populations as envisaged by Article 50. However, the present exemptions do not appear to fully tackle the humanitarian problem, especially when comprehensive sanctions have been imposed. Fourthly, Ghana wishes to indicate that while the responsibility rests on the Security Council to mitigate the humanitarian crisis associated with sanctions, national governments and entities also have a part to play in ensuring full and unhindered access to humanitarian goods and the utmost cooperation with humanitarian aid workers. Also, national governments, guided by the knowledge of the socioeconomic plight of their nationals due to sanctions, should desist from actions which are inimical to international peace and security and which could potentially attract sanctions. Madam President, in my statement, Ghana has not focused attention on the imposition of unilateral coercive measures in violation of international law because that has not been indicated as a primary object of this debate. We nonetheless reaffirm our position that unilateral sanctions that are in violation of international law, which often have far-reaching consequences for affected populations, are unacceptable. I have also not dwelt on sanctions by other international and regional organizations against their erring members, which is also not within the scope of this debate, but nonetheless subsists within the acceptable principles of international law. Suffice to say, however, that as a member country of ECOWAS and the African Union, which have active sanction regimes, I must indicate that the sanction regimes of these regional bodies have often been effective and usually of a shorter duration. For instance, the sanctions imposed by the authority of ECOWAS on Mali in August 2020 was removed by October 2020 when Mali showed adequate commitment at that time to undertake actions to restore constitutional order following its breach of the ECOWAS Supplementary Protocol on Good Governance and Democracy and the African Charter on Democracy, Elections, and Governance. We are also aware of the worsening humanitarian consequences of sanctions that have been occasioned by the COVID-19 pandemic. In such exceptional circumstances, we expect and support clear measures of exemptions for humanitarian-related goods, especially those that do not have dual-use purposes. In the case of ECOWAS, our exemption regime has been specific and have included COVID-19-related treatment products among the exempted items. Finally, Madam President, permit me to reiterate that the credibility and legitimacy of sanctions are manifested not only in their ability to achieve desired goals and policy objectives, but also in their capacity to avert humanitarian catastrophes and other
unintended consequences. Thank you very much, Madam President. Я благодарю представителя Ганы за сделанное заявление и предоставляю слово представителю Франции. Je vous remercie, Madame la Présidente, et je me joins à mes collègues pour vous féliciter pour la présidence que vous assumez en ce mois de février et pour vous souhaiter plein succès. Et je souhaiterais également remercier la Norvège pour sa présidence très réussie du mois de janvier. Je remercie Rosemary Di Carlo et Martin Griffiths pour leur présentation. Et je voudrais commencer par un constat. Les régimes de sanctions du Conseil de sécurité constituent un instrument absolument essentiel pour contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ces sanctions ne constituent évidemment pas une fin en soi. Elles doivent s'inscrire, et elles s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie politique qui vise à la prévention, à la résolution des conflits, à la lutte contre la prolifération des armes nucléaires, contre le terrorisme, contre les violations du droit international humanitaire et contre les violations des droits de l'homme. Ces sanctions ont connu des évolutions importantes au cours des dernières années, notamment pour tenir compte des potentiels effets négatifs de certaines d'entre elles sur l'acheminement de l'aide humanitaire et médicale. Nous veillons à ce qu'elles soient ciblées, à ce qu'elles soient proportionnées, et elles doivent également être flexibles et réversibles, et bien sûr levées lorsque les objectifs sont atteints. Ces sanctions font l'objet d'un suivi minutieux dans leur mise en œuvre, et je veux saluer à cette occasion le travail des comités des sanctions et des panels d'experts qui jouent un rôle fondamental dans ce domaine. Madame la Présidente, lorsqu'un régime de sanctions est mis en place, ce Conseil a une responsabilité, celle de s'assurer que l'aide humanitaire sera acheminée à l'ensemble des personnes dans le besoin. Il va de soi que l'élaboration et la mise en œuvre des sanctions doivent se faire dans le plein respect du droit international humanitaire. C'est pourquoi ce Conseil a introduit des exemptions humanitaires pour garantir que les sanctions onusiennes relatives aux talibans, s'agissant du régime 1988, à la Somalie, à la Corée du Nord, au Yémen, n'entravent pas la réponse humanitaire. Nous devons continuer à adopter une approche au cas par cas qui tienne compte de la spécificité de chacun des contextes traités. Ce Conseil a également introduit, à l'initiative de la France, des dispositions qui visent à mieux préserver l'espace humanitaire dans les régimes de sanctions relatifs à la RDC, à la RCA et au Mali. Dans tous les cas, nous continuerons à veiller à la mise en œuvre de mécanismes robustes de surveillance pour éviter tout détournement de l'aide par les individus ou les entités qui sont sanctionnés. Enfin, je tiens à rappeler que l'Union européenne a toujours pris ses responsabilités pour s'assurer que les sanctions qu'elle adopte n'entravent pas l'action humanitaire. Les mesures restrictives de l'Union européenne, conformes au droit international, sont ciblées afin d'éviter ou d'atténuer leurs potentiels effets négatifs. L'Union européenne a mis en place des dérogations, des exemptions pour préserver l'acheminement de l'aide humanitaire et médicale. À titre national, la France a mis en place un mécanisme de canal de communication directe entre les banques et entre les ONG, ce qui permet de lutter contre le phénomène de surconformité des banques et de contribuer aussi à préserver à la fois les enjeux de lutte contre le financement du terrorisme et l'espace humanitaire. Madame la Présidente, nous devons bien entendu collectivement continuer à accroître nos efforts pour garantir l'acheminement de l'aide humanitaire et médicale dans le cadre des sanctions. Mais nous devons agir avec responsabilité et éviter d'instrumentaliser ou de politiser le sujet des sanctions. La France agit concrètement pour protéger l'espace humanitaire, pour répondre aux besoins des populations. Et le Forum humanitaire européen qu'elle organise avec l'Union européenne du 21 au 23 mars prochain s'inscrit dans cette perspective. Je vous remercie. Я благодарю представителя Франции за ее заявление и предоставляю слово представителю Мексики. Gracias, señora presidenta. Empiezo por reiterarle a la Federación de Rusia el apoyo de mi delegación para el buen curso de su presidencia este mes y felicitar a Noruega por su exitosa presidencia el mes pasado. Agradezco las presentaciones de los subsecretarios generales adjuntos, Di Carlo y Griffiths. El tema que hoy debatimos está en el centro de las prioridades de México en este Consejo. Hace ya algún tiempo,
pusimos sobre la mesa la necesidad de salvaguardar el espacio humanitario a través de una iniciativa conjunta con Alemania y Suiza, y más recientemente coauspiciamos con la Unión Europea una serie de discusiones sobre la protección y seguridad del personal humanitario en los conflictos, en donde también abordamos el impacto negativo, aun cuando no sea intencional, de las sanciones. Estas iniciativas han rendido algunos frutos. Hemos pasado del debate sobre si las sanciones producen o no consecuencias humanitarias indeseables a una etapa de acción para intentar prevenir o mitigar su impacto. El caso de Somalia y el reciente fortalecimiento del lenguaje humanitario en el régimen de sanciones en la República Democrática del Congo, así como la adopción 2615 del Consejo de Seguridad, creando una excepción humanitaria en Afganistán, son ejemplos concretos de todo ello. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer. A pesar de que solicitamos incluir lenguaje acordado sobre el impacto humanitario en la renovación de los mandatos de las resoluciones 1267 y 1373 en el ámbito del combate al terrorismo, dada la oposición de una minoría de miembros del Consejo, las resoluciones 2611 y 2617 adoptadas en diciembre pasado son desafortunadamente omisas con este respecto. Estos dobles raseros son inaceptables, pues vulneran la acción humanitaria y violentan al derecho internacional humanitario. La realidad es que en muchas ocasiones las sanciones imponen graves restricciones a donantes para proveer fondos y equipos a actores humanitarios. En ocasiones también derivan en procesos penales en contra de personal humanitario, generan una onda expansiva de desincentivos para participar o cooperar en programas de carácter humanitario y terminan por afectar a la población que precisamente queremos beneficiar. Por ello, México se opone a la imposición de sanciones unilaterales al margen del sistema de las Naciones Unidas, como es el caso del embargo a Cuba. Reiteramos la necesidad de poner fin a esa práctica de conformidad con la resolución 75/289 de la Asamblea General. Muchas gracias, señora presidenta. Я благодарю представителя Мексики за сделанное заявление. И сейчас я предоставляю слово представителю Судана. شكرا السيدة الرئيسة، وأسمحوا لي في البداية أن أتقدم إليكم بالتهنئة الحارة على رئاستكم لمجلس الأمن خلال شهر فبراير الجاري. كما نشكر النرويج على رئاستها خلال الشهر الماضي، ونتقدم بالشكر أيضا للسيدة روزميري دي كارلو والسيد مارتن جريفت على الإحاطة التي تقدما بها. نشكر البعثة الروسية على تنظيم هذا النقاش المهم حول القضايا المتصلة بعقوبات الأمم المتحدة وكيفية منع عواقبها الإنسانية وغير المقصودة. السيدة الرئيسة، إن قيام مجلس الأمن بفرض جزاءات على الدول يثير جدلا متواصلا يتعلق بتأثير هذه الجزاءات سلبا على بلوغ الأهداف التي رسمها وتوخاها ميثاق الأمم المتحدة. كما تطرح هذه الجزاءات أيضا سيلا من الأسئلة ذات الصلة بمدى فعاليتها في تحقيق صون الأمن والسلم الدوليين، ومدى تأثيرها المحتمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان التي تقع تحت طائلة هذه التدابير العقابية. ويتصل كل ذلك بمجمل النقاش الذي يدور والجهود المرتجاة لإصلاح نظام الجزاءات في الأمم المتحدة، ومن هنا تأتي أهمية هذا النقاش اليوم.
إن السودان يشعر بالقلق العميق إزاء لجوء مجلس الأمن إلى فرض الجزاءات والعقوبات الموجهة منها وغير الموجهة، الأمر الذي يثير مسائل أخلاقية عن مدى تأثيرها غير المقصود على المجموعات والفئات الضعيفة في البلدان المستهدفة. هذا إلى جانب شبهة التسييس ذات الصلة بقرارات فرض هذه العقوبات أو قرارات رفعها معا، بما يقود للتساؤل حول مشروعيتها كأداة لممارسة الضغوط السياسية. السيدة الرئيسة، يخضع السودان حاليا لتدابير جزائية مفروضة عملا بقرار مجلس الأمن 1591 وقرارات لاحقة. وعلى الرغم من أن هذه التدابير تندرج تحت العقوبات الموجهة التي وضعت نتيجة لواقع معين كان سائدا في دارفور قبل أكثر من 16 عاما، إلا أن هذه العقوبات أثرت سلبا على الصورة الإجمالية للبلاد، وهذا أمر أشار له بعض رؤساء لجنة الجزاءات المفروضة أو عملا بالقرار 1591. ونتيجة لذلك يتأثر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على البلاد، وتتكون بيئة من التوجس وعدم اليقين تنعكس سلبا على حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية. لتلافي تلك الآثار غير المنظورة للجزاءات، فليس ثمة بد من تقييد اللجوء لفرض التدابير العقابية والاستعاضة عن ذلك بتفعيل السبل السلمية التي يتيحها الميثاق. كما ينبغي تحديد أهداف نظم الجزاءات تحديدا واضحا استنادا إلى أسس واقعية قابلة للتنفيذ وبعيدة عن التسييس. فضلا عن ذلك ينبغي أن يكون فرضها خاضعا لإطار زمني محدد لا تتجاوزه، وأن يتم رفعها فور تغير الظروف التي دفعت إلى فرضها. وينبغي أخيرا أن تكون الشروط التي تطلب من الدولة أو الطرف الذي تفرض عليه الجزاءات واقعية ومحددة بوضوح، وأن تخضع الجزاءات للمراجعة والاستعراض الدوري بما يستجيب لما يستجيب من تطورات بشكل يباعد بينها وبين الجمود والاستمرار إلى ما لا نهاية. شكرا السيد الرئيس. Я благодарю представителя Судана за сделанное заявление. И сейчас я предоставляю слово представителю Южного Судана. Madam President, allow me to congratulate you and your delegation on the assumption of the presidency of this month. You have the support of my delegation. On the same vein, allow me to welcome to the Council those whose 2-year term commences as of 1st of January. We wish them well. Also, Madam President, we would like to thank Undersecretaries DiCarlo and Griffith for their presentation. Madam President, my delegation is grateful to your delegation for convening this debate on general issues relating to sanctions, preventing their humanitarian and unintended consequences. As such, there is no sanction imposed on my country directly by either the UN or bilaterally by member states. Nevertheless, the targeted sanction imposed unfairly on the officials, entities, and the arms embargo have impacted the people of South Sudan negatively. The perception it created is demonstrated in how the business community have been faced with difficulties in transacting business, especially with banks or the corresponding banks to the local banks, which at the age of COVID-19 made trade to be expensive, longer, and consumers are feeling the impact in the market, hence making their lives and livelihood more difficult. Madam President,
As a country that became independent after a long civil war that spanned over 50 years and reeled from an internal conflict, the Security Council ought to have had alternative mechanism within its tools of conflict resolution other than sanctions as a means to resolving political problems. But using sanctions, therefore, as a best method to achieve its desired goal without necessarily exhausting better options aggravated the situation as sanctions or fear of it polarizing the parties and widening the gap in search for a lasting peace and security, which deepened the humanitarian situation further, and more especially during this COVID-19 pandemic. Madam President, in conclusion, allow me to reiterate that South Sudan does not support sanctions in any shape or form, especially when they do not achieve the desired goal intended. The Security Council and the UN system in general ought to seek a peaceful world through means other than sanctions. You cannot seek or maintain world peace using harsh means. I thank you for your kind listening. Я благодарю представителя Южного Судана за сделанное им заявление. И сейчас я предоставляю слово представителю Мали. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, je commence par féliciter la présidence russe du Conseil de sécurité pour l'organisation de ce débat consacré à la prévention des conséquences humanitaires non désirables des sanctions. Plus d'un demi-siècle après la mise en place du premier régime de sanctions, le Mali est convaincu que les échanges d'aujourd'hui permettront de mieux cerner toutes les questions d'ordre général relatives aux sanctions, notamment la prévention de leurs conséquences humanitaires involontaires sur les populations innocentes. Je sais que le Conseil de sécurité a fait des progrès depuis 1968, et cela a été souligné ce matin, en passant des sanctions globales aux sanctions ciblées, afin qu'elles répondent à des objectifs clairement définis au départ, tout en mettant en place des dérogations pour des raisons humanitaires ou pour favoriser le dialogue dans le cadre de la recherche de la paix. Cependant, les sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies peuvent être davantage améliorées dans l'esprit du document final du sommet mondial de 2005 qui prévoit en son article 108, je cite, que les sanctions soient applicables de façon à trouver un juste milieu entre l'efficacité nécessaire pour obtenir les résultats voulus et les conséquences néfastes éventuelles, notamment sur les plans socio-économiques et humanitaires pour les populations. Le Conseil de sécurité se souvient qu'il a décidé en 2017 du gel des avoirs et l'interdiction de voyager contre les auteurs de blocage de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Aujourd'hui, il est devenu pertinent d'engager une réflexion approfondie pour évaluer l'efficacité de ces régimes de sanctions individuelles 4 ans après sa mise en place. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, la recherche de ce juste milieu entre l'efficacité et les conséquences néfastes des sanctions doivent inspirer également les organisations régionales et sous-régionales lorsqu'elles décident de recourir aux sanctions contre un État membre pour diverses raisons. Les sanctions politiques, économiques et financières imposées par la CEDEAO et l'UEMOA au Mali le 9 janvier 2022 engendrent des conséquences humanitaires désastreuses pour les populations maliennes, déjà durement éprouvées par une dizaine d'années de guerre, particulièrement meurtrière, avec les effets désastreux que nous connaissons sur la population, hélas. D'abord, il s'agit de sanctions qui n'ont aucune base légale, prises en violation flagrante d'ailleurs des textes fondateurs de ces organisations
et en contradiction avec les principes de solidarité et de l'idéal panafricain. Je rappelle concernant l'UEMOA qu'un embargo décidé par les chefs d'État et de gouvernement applicable à un État souverain constitue une violation manifeste du traité de l'UEMOA et des statuts de la BCEAO. En outre, le gel des avoirs d'un État, d'une entreprise publique ou parapublique ne saurait être appliqué par la Banque centrale, qui reste un organe totalement indépendant auquel chaque État membre a concédé son droit souverain d'émission. S'agissant particulièrement de la CEDEAO, le gouvernement du Mali a dénoncé et a rejeté la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les États de la CEDEAO et le Mali. Il a dénoncé la suspension des transactions commerciales entre les pays de la CEDEAO et le Mali, tout comme le gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales de la CEDEAO. Le Mali a enfin dénoncé le gel des avoirs de l'État malien et des entreprises publiques et parapubliques dans les banques commerciales des pays de la CEDEAO. Certes, la CEDEAO s'emploie à expliquer, sans convaincre, que ces sanctions ne visent pas les populations maliennes, que les produits de première nécessité sont épargnés du champ d'application de la fermeture des frontières des États membres de la CEDEAO avec le Mali, un pays enclavé. Mais la réalité est tout autre. Elle est tout autre. Les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA visent essentiellement les populations maliennes qui avaient plutôt besoin de solidarité régionale. En effet, c'est avec les ressources gelées du gouvernement du Mali, au niveau de la BCEAO, que le Mali fait fonctionner ses hôpitaux. C'est avec ces ressources que le Mali fait fonctionner ses centres de santé, ses écoles, et c'est au profit des populations maliennes. Et c'est également avec ces ressources gelées que le Mali paye ses fonctionnaires, qu'il fournit l'eau, l'électricité et tous les autres services sociaux de base à ses citoyens. Le Mali n'a pas été en mesure de rembourser ses investisseurs le mois dernier à cause justement du gel des avoirs dans les livres de la BCEAO. Donc geler les ressources du Mali, c'est aussi priver le Mali de continuer à venir en aide à ses réfugiés et à ses déplacés internes. Vous voyez donc, les sanctions prises par la CEDEAO visent essentiellement les populations maliennes. Cependant, malgré le caractère illégal, illégitime et inhumain de ces sanctions, le Mali reste ouvert au dialogue avec la CEDEAO pour trouver un consensus entre les intérêts supérieurs du peuple malien et le respect des principes de notre organisation commune. Je vous remercie de votre attention. Я благодарю представителя Мали за его заявление и предоставляю слово представителю Ирака. شكرا سيد الرئيس. أصحاب السعادة المحترمون، يثني وفد بلادي على جهود رئاسة مجلس الأمن لشهر شباط من قبل البعثة الروسية، ويتقدم بالشكر على تنظيم هذه الجلسة لمناقشة الآثار الإنسانية للجزاءات. يشاطر العراق العديد من الدول الأعضاء ممن أعربوا عن أهمية تقليل الآثار السلبية المترتبة بسبب نظام الجزاءات والعقوبات التي تفرض على دولة ما. وإن موقف العراق لا يتجزأ في إطار مجموعة عدم الانحياز التي لها موقف واضح وصريح بشأن الجزاءات والعقوبات وأهمية توخي الحذر في تطبيقها لعدم امتداد آثارها على المجتمع وسير عملية تقديم المساعدات الإنسانية. يؤكد العراق على أهمية توخي الحذر عند تنفيذ أنظمة الجزاءات ومراعاة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل بحرص على تجنب الآثار التي قد تنعكس عادة على الفئات الهشة في المجتمعات وعلى القطاعات الصحية والتعليمية والمؤسسات الخدمية الأخرى، والتي مما لا شك ستؤدي إلى تعطيل الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وستعرقل الجهود المشتركة الرامية لعدم تخلف أحد عن الركب. لذلك نؤكد على ضرورة السعي نحو مصلحة مجتمعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة جميعا على حد سواء. وعلى الرغم من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية
التي يتسبب بها نظام الجزاءات وما يتكبده المجتمع من تكلفة باهظة، إلا أنه لا يمكن مقارنتها مع ويلات الحروب والصراع المسلح. على ضوء ذلك يجب أن تكون أنظمة الجزاءات وسيلة لحفظ السلم والأمن وليس هدفاً بحد ذاتها، وأن تكون موجهة وذكية وقادرة على تحقيق أهدافها دون تعريض المجتمع ككل لويلات النقص والعوز، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوء ظروف مفضية إلى التطرف العنيف أو عسكرة المجتمع أو نمو الجريمة المنظمة. كما يؤكد وفد بلادي على أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ الجزاءات المفروضة على تنظيمي داعش والقاعدة والأفراد والكيانات المرتبطة بهما، لا سيما في مجال الحصول على التمويل ومنع حركة المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر الحدود. سيد الرئيس، يرى وفد بلادي أن العمل الدولي المشترك يجب أن يتحلى بصفة الجماعية ويعزز من أواصر الشراكة، وأن لا تخرج أنظمة الجزاءات عن هذه المبادئ. كما نؤكد على أهمية تقييم الدروس المستفادة في التجارب التي تم تطبيق أنظمة الجزاءات فيها، والعمل على وضع أسس ومفاهيم تعالج كيفية العمل بشكل أفضل لوقاية الناس من الآثار الإنسانية السلبية لنظام الجزاءات. ومن هذا المنطلق نؤكد على أهمية وضع أسس ومبادئ عملية تفضي إلى تقديم أفضل السبل في إطار الإعفاءات الإنسانية للمنظمات المختصة التي تعمل على تقديم المساعدة في الدولة التي تطبق عليها الجزاءات، مع أهمية الأخذ بنظر الاعتبار مراعاة الاستثناءات خلال التحديات والكوارث الطبيعية والبيئية والصحية، على سبيل المثال جائحة كوفيد، عند تطبيق الجزاءات والعقوبات وإتاحة الاستثناءات الإنسانية بطريقة تسهل مساعدة وتوفير الخدمات ووصول الإمدادات الكافية لتجنيب المجتمعات الأضرار التي تسببها الجزاءات. سيد الرئيس، يثمن وفد بلادي الدعم الكبير الذي يوليه مجلس الأمن الموقر في سبيل حماية الأموال العراقية المجمدة في الدول الأعضاء بموجب القرار 1518 لعام 2003، وندعو المجلس إلى حث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تحويل هذه الأموال إلى حكومة العراق بأسرع فرصة ممكنة ليتم استثمارها في عملية التنمية المستدامة الوطنية. ختاماً، نؤكد مجدداً على أهمية العمل الجماعي من أجل حماية وصون السلم والأمن الدوليين بصفتها مسؤولية جماعية تحتم على جميع أعضاء الأمم المتحدة تسخير كل الإمكانات لتعزيز هذا الهدف والعمل على ترسيخه من أجل مصلحة البشرية جمعاء. شكراً سيد الرئيس. Я благодарю представителя Ирака за его заявление и предоставляю слово представителю Боливарианской республики Венесуэла. Muchas gracias, señor presidente. Una versión resumida de la intervención del grupo de amigos. Señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre de las delegaciones de Argelia, Angola, Belarus, Bolivia, Camboya, China, Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Irán, la República Democrática Popular Lao, Nicaragua, el Estado de Palestina, Rusia, San Vicente y las Granadinas, Siria, Zimbabue y el suyo propio, miembros todos del grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Señor presidente, el grupo de amigos reconoce la autoridad, funciones y poderes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en lo que respecta al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Consideramos, sin embargo, que las medidas previstas en el capítulo 7 solo deben tomarse como último recurso y de conformidad con los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
debe brindarse consideración exhaustiva a los efectos a corto y largo plazo de las medidas que adopte o pueda adoptar el Consejo de Seguridad, a fin de garantizar, precisamente, que consecuencias no deseadas, en particular el impacto negativo sobre civiles y la prestación de asistencia humanitaria, se eviten y prevengan en todo momento. Enfatizamos la necesidad de asegurar que la población de los estados sujetos a dichas medidas no sea victimizada, ya sea directa o indirectamente, o privada de sus propios medios de subsistencia y desarrollo. Asimismo, se deben realizar mayores esfuerzos para abordar las preocupaciones sobre las cuestiones del debido proceso y la transparencia en los procedimientos de inclusión, exclusión y exención, incluidos los de carácter humanitario, y en relación con la posibilidad de que se permita a la población de los países sujetos a tales medidas el acceso a los recursos adecuados para la financiación de importaciones humanitarias, especialmente como una manera concreta de prevenir cualquier posible impacto humanitario y socioeconómico negativo de las medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad sobre las condiciones básicas de vida de la población civil. De igual forma, rechazamos la manipulación de la asistencia humanitaria con fines políticos. La asistencia humanitaria constituye un componente fundamental de la protección de civiles en conflictos armados y debe prestarse con arreglo a los principios rectores establecidos en la Resolución 46/182 de la Asamblea General. Señor Presidente, debemos crear conciencia sobre una tendencia creciente y preocupante, y es que cuando se trata de sanciones, la autoridad y los poderes de este Consejo de Seguridad han sido usurpados por algunos estados que consideran las medidas coercitivas unilaterales, ya sean de carácter político o económico, su instrumento preferido para ejercer presión, particularmente sobre los países en desarrollo, para forzar la voluntad soberana de otro Estado a fin de obtener ventajas de cualquier tipo. Esta práctica no solo es una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas, sino una muestra del desprecio a la autoridad y los poderes de este órgano, lo cual socava a su vez su integridad y eficacia. Hoy estamos viendo no solo un recurso sin precedentes a las sanciones unilaterales, sino también una nueva generación de medidas ilegales, que ahora son mucho más crueles y destructivas. Tales medidas ilegales son utilizadas como armas en la búsqueda de objetivos geopolíticos y económicos, pero ahora su aplicación es ampliada y coordinada entre un grupo mayor de gobiernos. Es lo que se conocerá como un nuevo unilateralismo de grupo. Su objetivo, sin embargo, sigue siendo el mismo: forzar la voluntad política de naciones soberanas e independientes y contener su desarrollo industrial y su progreso tecnológico, mientras ejerce el mayor dolor y sufrimiento posible sobre las poblaciones. Todo ello en el marco de una política de máxima crueldad calculada. La aplicación de medidas coercitivas unilaterales, las cuales tienen el objetivo de atacar a la población civil, como parte de una política generalizada y sistemática, que en última instancia genera sufrimientos innecesarios que se constituyen en crímenes de lesa humanidad, impide la plena consecución del desarrollo económico y social, particularmente en los países en desarrollo, y tiene a su vez un impacto negativo en la realización y disfrute pleno de los derechos humanos. En otras palabras, crean y agravan las condiciones de pobreza y desigualdad, y también representan un ataque deliberado contra el derecho al desarrollo. Asimismo, la injerencia en los asuntos internos y soberanos de los estados, sumada a la imposición de medidas coercitivas unilaterales de carácter económico, financiero o comercial, además de representar una violación masiva de los derechos humanos y de generar gran sufrimiento y dolor a poblaciones enteras, fomentan de manera deliberada los conflictos y crisis, incluso a través de la creación de crisis humanitarias provocadas por el hombre, creadas de manera premeditada, precisamente por los mismos promotores de tales medidas ilegales, que ahora se han convertido incluso en factores estructurales y motores fundamentales
de las crisis contemporáneas. Por ello, hacemos un llamado a este Consejo de Seguridad a condenar de una vez por todas la imposición, así como el recrudecimiento de medidas coercitivas unilaterales, particularmente en medio de la peor pandemia que ha enfrentado la humanidad en los últimos 100 años. Los llamamos a no ignorar los múltiples llamados a favor de su eliminación, especialmente en medio de la actual coyuntura internacional. Su impacto negativo e incluso dramático, según ha sido documentado por expertos independientes de la ONU, sumado al efecto de las sanciones secundarias y al fenómeno conocido como sobrecumplimiento, continúa impidiendo a los estados sujetos a medidas coercitivas unilaterales la adquisición efectiva y oportuna de alimentos, medicinas, insumos y equipos, vacunas y otros bienes de primera necesidad para la población civil, lo cual es una muestra clara de la ineficiencia y más bien la inexistencia de las supuestas exenciones humanitarias vigentes. Así es reconocido en las conclusiones de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos. Para concluir, el grupo de amigos se compromete a no escatimar esfuerzos para preservar, promover y defender la vigencia y prevalencia de la Carta de las Naciones Unidas, para lo cual es necesario, por una parte, asegurar que las sanciones unilaterales sean levantadas de manera completa e inmediata y, por otra, avanzar en la realización de una revisión integral y exhaustiva de las medidas impuestas por el Consejo de Seguridad a fin de asegurar su apego a la letra y al espíritu de los postulados consagrados en nuestra Carta Fundamental. Muchas gracias, señor presidente. Я благодарю представителя Боливарианской Республики Венесуэла за его заявление. Список ораторов исчерпан. Заседание закрывается.